It's Toya, khaenri'ah, or Tayo to you, depending which time zone you're in. Hello, everyone. Welcome back to some Genshin. I ended up not streaming earlier, but I got all my work stuff done. So, you know, we're gonna call that a win. So, in any case, we're gonna carry on with the Archon quest that we did not complete last night, and see how much we can get done of Skirk's character quest. So yeah, we're gonna try and speed it along because I'm not sure how long the rest of this quest would be. I'm gonna assume like another hour, and then we'll see how long it takes for us to go through Skirk's quest. So yeah, let's just get back into it. Oh yeah, so I I need to talk about my day. Hang on, let me let Yisun. Yeah, so let me talk about my day. So yeah, so originally I was supposed to handle some whatchamacallit, some like Wi-Fi stuff today at my house at like at about like 2 p.m. and stuff. But you know, so I wanted to like get some proper rest in before all of that. Yeah, it turns out not so, because my telecom called me and like 3 separate times being like, hey, yeah, the person that we scheduled to install the thing in your place, he actually fell ill. You know, like every time they call me, they gave me like 3 different descriptions of like what he was afflicted with, right? It's like, oh, he fell sick. That was the first call. The second call was like, oh, he's got a fever, you know? And then the third call was like, oh, he's got COVID. So we're like, ah, interesting. And so they kept like asking to reschedule, and then I'm just like, okay, so I already rescheduled after you guys like called me twice, right? Or 3 times, and this is the 3rd call I've received where you're still asking me to reschedule. So I had to double check like through my telecom app just to make sure that like, you know, the first time I asked to reschedule, it actually like went through, and it did. So yeah, I'm gonna have to deal with that tomorrow morning. So, you know, we will see how this goes. We will see how this goes, and hopefully not too long. But in any case, that was how my day was, and I'm just like, wow. Like, it feels like it's just a giant miscommunication on my telecom side, right? Because, like, it's 3 different people telling me the exact same information. So I'm just like, why? Like, was it assigned to 3 people and they all, like, independently decided to call me? Like, it doesn't make any sense to me. I'm just like, there is a complete lack of communication within the team or squad or anything. It's like literally after I got off the phone with like the second person, I waited like 5 seconds and then another person called. So I'm just like, what is happening here? But in any case, let's just carry on with the story. I'm just like, yeah, those 2 mages and like a couple other people, right? Yisun? What? Really? What do you mean it fell? Did the Abyss Order send in reinforcements? You should have started that, Yisun. Like, come on, you should have known that if you said like you should have known. You know, if you start off of that, of course you're gonna be like, we're gonna think of the worst, right? Did we finally launch an attack? Okay, so what's with your expression? What's happening here? Wait, so we didn't launch an attack, but their front line has fallen? Oh wait, it's Dainslev, isn't it? He's here. He's here to take them out. Go on.
飢えた獣のように敵陣に突っ込んだ奴がいたそうだ。平野を縦横無尽にかけるかのようだったらしい。Yeah, there's no way that it isn't Dainsleif. 桁外れの力と見たこともない剣技に将兵があっけに取られているうちにアビス教団のほとんどがなぎ倒されてたってことだ。Alright, I got it. I think I know what happened. まあ誇張されてる部分もあるだろうな。それより重要なのはそいつが何者かってことだ。Yeah, there's no need for that. It's a friend. Or at least like a friend against the Abyss Order. You know, he's not necessarily like a friend of like nations themselves. もし中立の立場だとしたら、そんなに強いやつにナタはどう接するべきなのやら。イアンさ、そんなに悩まなくてもいいと思うぞ。オイラたちもうそいつが誰か分かっちゃったからな。Yeah, exactly. アビス教団がこれだけ騒ぎを起こしてるのにまだ出てこないのかって思ってたところだったんだ。 Yeah, who else could it be? He never misses an occasion like this. Daddy is home and he's brought milk. ダインスレイブ We're getting more lines. Wait for Dane to show up. Okay. デック Honestly, I kind of miss the Varessa run, because like she really is just super fast regardless of where we are, like regardless of which nation we're in. I feel like at some point I'm gonna make a team where it's just like all the characters with like super speedy runs and stuff. It'll be awesome. Hello, good sir. Yeah, of course we were, because we knew you were in the area. Like, were you expecting any less from us, Dainsleif? 久しぶりだな、ダイン。さっきは大活躍だったそうじゃないか。すぐお前だってピンときたぞ。Mm-hmm. こっちはオイラたちの友達でナタ人のイアンサだ。お前にお礼を言いたいってさ。お会いできて光栄だ、ダインスレイブさん。戦局を切り開いてくれて感謝する。あんたみたいな強者が味方についてくれるなんて、これほど心強いことはない。いい。礼など不要。アビス教団を相当したのは自分自身のためだ。I mean, to be fair, he is being nice about it. Which is interesting, because I don't think we've ever actually seen Dane interact with any of the nation's populace. Right? Like, from what I can remember. We've always met him out in the wilderness or like in just a really isolated area or zone. Right? So this is the first time he's actually wait, no. Sorry, no, there is in Sumeria, I totally forgot, like when he was he talked to Kaya. Yeah. I guess like more in the sense of like interacting with someone from the nation themselves, like within the nation that he's in. Right? Because like with Kaya, that interaction is like, oh, like you're khaenri'ah, aren't you? I can tell from your eyes and your eye patch. Yes. But in any case, this is an interesting interaction. 気にするなよ、イアンさん。いつもこんな感じだけど、根はいいやつなんだ。Yeah, he's a bit rough around the edges. ああ、ウィーゾを受け継ぐ者は力を尊重する。ダインスレイブさんから敵意は感じないし、知り合えたことが素直に嬉しいぜ。うん。あんたら、久しぶりの再会なんだろ。私はひとまず席を外すぜ。Aw, thank you. まだ油断できない状況だし、お前も忙しいだろ。また後でな、イアンさん。ダイン、お前な、もうちょっと愛想よくできないのかよ。I mean, he really doesn't have an obligation to do that, but in any case, spill, Dane, what exactly is happening here? What exactly is going on? イアンサ、彼女の名前は覚えた。七神の民と関わるときは感情移入しない。
これが俺の心情だ。 See, that's exactly what I've been saying. It's just that he really doesn't care to, because that has nothing to do with his mission. Fine, since ASM wasn't offended, we'll let you off the hook. まあいいか。それでお前は何か知ってるのか？今回のアビス教団の目的とかさ。アビス教団がこれほど大規模な行動を見せるのは初めてだ。Yeah, this definitely is a first, right? 一見すると愚策にも思えるが、奴らが戦力差を承知していないはずはない。となれば、何か裏があるはずだ。Again, it has to be a diversion, right? They have to be... They've got to be up to something, or at least my sister is. オイラたちも Because そう we 思ってはい did たんだけ see her ど、 talking to the お Lord of the 前も Night 奴らの目的は知らない in ん our だな。 dreams. 調査を重ね、アビス教団のやつを捕まえて尋問したりもしたが、おそらく今回はよほど厳重に情報を秘匿しているのだろう。今のところほぼ何の手がかりもない。嫌な予感がする。これほどの代償を払ってまでナタを強襲するということは、見合うだけの大きな目的があるはずだ。じゃあオイラたちはこれからどうすればいいんだ？情報が不足している以上、戦う以上の良策はない。I mean, not wrong. It can't hurt to bolster the front lines, right? 奴らが何を企んでいるのかは知らないが、これだけの犠牲をも厭わないというなら、奴らの想定をはるかに超える犠牲を強いてやろう。この機会をうまく使えば、アビス教団の兵力を大幅に削ることができるかもしれない。Ooh. Okay, so we, like, regardless of whatever happens to the outcome, we can at least hamper their future endeavors, right? 奴らが二度とこんな規模の行動を起こせなくなるなら、やる価値はある。And the sooner we can do that, the better. ああ、奴らが目的を果たす前に型をつけられれば完璧だ。アビス教団の奴らをまとめてやっつけることほどスカッとすることはないもんな。だろ？ I mean, it is full of khaenri'ahs. You know, you gotta hand it to the man. その通りだ。珍しく素直じゃないか。Sounds like Dane's one-man attack on the enemy front has put him in a good mood. 貴様らの方はどうだ？何か有力な手がかりはつかんだか？ So there's this girl in the cave who's obviously a khaenri'ah, and also, you know, we found the hibernation chamber key to our spaceship. I can never, man, saying that sentence will never get old. And also the fact that we had a dream of our sister being in the, like, talking to the Lord of the Night, and also we're seeing some visions of the cataclysm. Yeah. 手がかりって言えば、オイラたち旅人の妹さんが持ってた宇宙船スリープポットの鍵を北条の国の近くで見つけたんだ。彼女もナタに来ているのか。確かにこれだけ大規模な作戦だ。不思議はない。Right? That's what I've been saying. ああ、それからオイラたちそこでちょっと変わった女の子と出会ったんだ。Yeah, do you happen to know a girl called Diridif? そいつには見えてオイラたちには見えない魔物がいたり、逆にオイラたちに見えてそいつには見えない魔物もいたりして、救世主を探してるって言ってたけど、旅人にそっくりなんだってさ。きっとこいつの妹さんのことだと思うぞ。Yeah, now I've also got a theory that there's some weird time shenanigans happening, especially considering, like, you know, one, the dream that we've had, and also, like, I'm assuming they were experiencing two different perspectives of time. その少女は旅人のことを救世主と呼んでいたのか。 Yep, can you expound on that? Dane? そうだけど、ダイン、何か思い当たることでもあるのか？最後にその呼び名を聞いたのはカーン・ルイヤの最悪の前だ。そして
確かにそれは貴様の妹を指す呼び名だった。So it is a term very specific to her, right? ただ、カーン・ルイヤの最悪の後もまだ救世主の存在を信じている者がいたとは信じられないが、どうだかな。So we are right. There are some weird time shenanigans happening. So that term has been around even before the cataclysm. でも旅人の妹さんはずっと姫様って呼ばれてたんだろ。救世主なんて呼び名どっから来たんだ？ Oh, so how did my sister become the princess of khaenri'ah? Right, like how did that happen? 旅人の血縁者がカーン・ルイヤの姫という身分を授かったあの時期。Okay, you're gonna tell us what happened. 国王をはじめとする宮廷の者たちは、彼女がカーン・ルイヤに大いなる力をもたらすだろうと吹聴していた。彼女さえいれば、どんな苦難も消え去り、誰も想像もつかないほどの輝かしい未来がカーン・ルイヤに訪れるとな。救世主という称号は、その時期、この説を信じた者たちが姫に対して使った継承だ。Wait, so the title came before the prophecy? もちろん結末は貴様らの知る通りだ。今となっては国王の力への欲望を象徴する皮肉に満ちた称号に過ぎない。じゃあカーン・ルイヤ人はよほど大きな希望を託してたんだろうな。Is that why Lumina is so determined to revive the homeland? Because she thinks she failed as the Khaenri'ah's savior. But that certainly doesn't explain everything. There must be other reasons. Yeah, like there has to be more than just that, right? To abandon us, like to not tell us anything. あくまで推測だが、その少女は不死の呪いを受けた純血のカーン・ルイヤ人の子孫かもしれない。Okay, but we haven't seen like any. I mean, descended from pure-blooded Khaenri'ahs. I mean that might be true, but it doesn't explain like the being able or not being able to see the monsters. 彼女の村は人里離れたところにあるという。だから村人は古くから伝わる救世主のことを未だに信じているのだろう。なるほど。つまりガイアみたいな生き残りってわけか。でもあいつが暮らしているのはもっと閉ざされた場所だったんだな。I mean, honestly, that's not a bad interpretation, right? ただ見える魔物と見えない魔物についてはやっぱり説明できないぞ。少女から有力な情報が得られないなら、とりあえずアビス教団の方に意識を向けた方がいいだろう。ダイン、お前も今日は名園の主に泊まっていかないか？派手に暴れ回ってさすがに疲れただろ？ Come on, at least say yes and not sleep in the wilderness, 考えて please. おく。何にせよ、明日の朝には次の行動を話し合おう。アビス教団に息をつく隙を与えるわけにはいかない。Okay, true. Wait until the following. Oh. I thought for sure we'll have like a, oh, let's sleep in one of the houses or something. But okay, never mind. Wait until 8. Next day. Well. Okay, where is he? Where did he go? Ah, okay. So, did you actually sleep here or what happened? ダメだ。アビス教団にこれ以上時間を与えるわけにはいかない。Oh. ダインとイアンサー？もしかして作戦会議か？すっかり仲良くなったみたいだな。No, she did say that she respects power, so. おはよう、二人とも。何話してたんだ？
ちょうど呼びに行こうと思ってたところだ。いい知らせがあるぜ。 Okay, shoot. かがり木の民の伝達師からアビス教団のナタにおける本拠地を突き止めたって連絡があったんだ。 Oh? Really? Where is it? 大半の兵力はそこへ撤退したらしい。士気の中枢もそこにあったみたいだ。怪人の都にな。 Oh, Akhenaten. Okay. いかにもアビス教団が選びそうな場所だな。あ、これって奴らを一網打尽にできるチャンスなんじゃないか？ And of like ancient dragon technology? Like, it does make a lot of sense. もしかしたらお前の妹さんもいるかもしれないぞ。 Well, we can only hope, Paimon. ああ、兵力もほぼ集め終わったし、エンジン様のところにも使いをやった。さすがにこれだけの大規模な作戦は勝手に遂行できないからな。 But what if we get an okay from Tumaini, right? 返事を待っていたのでは遅すぎる。情報が手に入った以上、即座に行動すべきだ。たった1分の遅れがアビス教団にチャンスを与えることになるかもしれない。Again, you're not wrong, but it takes time to organize things. 私の考えはさっき話した通りだ。あんたの考えもわかるが、ナタは今すぐ出撃できる準備が整っていないんだ。問題ない。俺が行く。情報を感謝する。ヤンサ。I mean, at the very least, he is saying thank you, because he isn't bound by Natlan's rules, so... 一人で行くつもりか？もう少し待った方がいいんじゃ。 To be fair, Paimon, he kind of, based on his powers, he kind of is just worth a whole army to begin with. わかった。健闘を祈るぜ、ダインスレイブさん。引き止めないのかよ。 I mean, he's not a Natlanese, you know? It kind of is what it is. 私はダインスレイブさんの勇気を評価してる。それにこれだけの実力があるなら、確かに試してみる価値はあると思うぜ。万が一劣勢になったとしても、時間さえ稼いでくれれば、私たちが援軍として戦場に駆けつけられるしな。じゃあ、ご分を。ああ、感謝する。Man, this is the nicest we've seen, This is the nicest we've seen Dainsleif. 旅人、じっと見られているぞ。Allow me to join you, Dainsleif. ダインのやつ、かっこつけるんならもっと徹底的にやれよな。Okay, he is. Wow, he just went over. Okay. Oh wait, this is where we can like kind of play as Dainsleif, right? Let's go. Assault the Abyss Order Stronghold. Let's go. ここがアビス教団の本拠地か？アビス教団は昔から潜伏と陣地戦を得意としている。俺が長年奴らの戦力を大幅に削げなかった原因の一つだ。I mean, I don't doubt that they know that you're coming, Dane. 戦闘中は貴様のことを常に気にかけられるとは限らない。もしアビスの力で動く装置などに遭遇したら遠慮なく頼ってくれ。対処する。Okay, all right. We can finally see what he can do. ダインと一緒に戦うのは久しぶりだな。イアンサが来る前にオイラたちだけで攻略できちゃいそうだぜ。お前の妹さんにも会えたら最高なんだけどな。さて、行こう。 All right, let's do this. In this battle, Dainsleif will show you the might of the Twilight Sword. Summon him to clear out the obstructions that bar your path. The swordsmanship Dainsleif has mastered as a khaenri'ah court guard captain allows him to easily estimate the weaknesses in opposing elemental wards. His long war against the Abyss has made him highly cognizant of their weaknesses, allowing him to also destroy their void wards. Okay. Wait, hang on, let me see. Oh, okay. Nah, this is good.
My god. Show me your strength, Dane. Oh, look at that shit. Dane's left kill. Oh my god. Like his blue flames though, like you're such a mood. I kind of love that. Hang on. Hang on, can Dane take care of this one too? Dane, kill! Oh shit, you just destroyed him! Oh shit. Oh my god. 本拠地の構造にこの戦い方。最初から生きて帰るつもりはないのかな。望むところだ。Let's go! Kill! Oh god. Okay, we got a world boss here. Wait, no, this is just a lector. Okay. Days up, kill him. There we go. Okay, seriously, like seeing Dainsleif have like what, essentially like key bombs from like Dragon Ball Z. Hang on. Like this, like it's just a bomb. It's like a bomb sigil. I love that. And his slashing. God, that's so good. Dang, kill! Oh, so I've done some leveling up for Skirk as well. So her weapon's a little bit stronger. I need to get up to 90. Her talents are a little bit stronger. And it's also using the what was it? The mentorship thing, which is basically like if you have a full team of like Cryo and Hydro, like her elemental skill, each of their elemental skills go up by 1. So it's just like it's so good. It's so good. I love that. So you've got a team that has like that uses your elemental skills really liberally, then it's a good thing. Oh god. Dane, kill! Oh. 未だに貴様の妹の気配はない。ここを全ているのは一体誰だ? So was this also a diversion, or like what's happening? Like it was a diversion, right, the whole time. Wait, I need to see her constellations though. Holy shit. Yo, C1? Dealing 500%. Okay, alright. Every void absorb. Should we C1 Skirk? 10 additional. Okay. Increase, blah, blah, blah. Cross stacking. God, C1 makes her even more busted. Damn. At least just based on that, like, really brief, like, read of it. Like, goddamn. Oh. Alright, Dane. Kill! Never mind then. Wait, this is a world boss, right? その通りだ。貴様らを狩る機会を一度たりとも逃すつもりはない。妹さんがいないってことは、こいつがこの本拠地のリーダーか? She can't not be here. Like, you know, like we saw her talking to the Lord of the Night. 我々を狩るか。道場を禁じ得ないな。
お前にとっては殺されることすら贅沢な願いなのだろう。長年我々を追い続け、やっとのことで成し遂げたことが、今この瞬間無意味になっていることに気づかないのか。Yeah, we're gonna need you to explain. 煙に巻くようなその話し方、不快で仕方がないが、少なくとも今王手をかけているのはこちらだ。そろそろ決着をつけるべきだろう。貴様らにはまだ何か切り札があるのか、それともこの戦局を覆せる要因があるとでも言うのか。I'm gonna assume the loom of fate, but also I don't want to make any like wild わかりやすく言っ assumptions. てやろう。教団側からすれば、姫様はすでに別の方法で勝利を収められたのだ。Okay, but what exactly was she up to? 戦いへの勝利だけではない。姫様はすでに我々アビス教団の祝願を果たされた。 Which one? Bring back khaenri'ah, or like making sure that everyone is reverted back to being a human? The Abyss Order's greatest wish. Does that mean... 密かに八神の国に侵入し、ナタが八神の国の地脈を再建した事例を参考に、運命の食器を使ってカーン・ルイヤの地脈を再構築したのだ。 Wait, she what? 運命の食器？ Wait, so it's not to like change an event, but she used it to bring back the ley lines? ってことは、アビス教団が名園の主を襲ったのは、お前の妹さんを八神の国に送り込むための目くらましだったのか？ I knew it was a diversion, my god. やばいぞ。こいつの話、まんざら嘘でもなさそうだ。そうとも、カーン・ルイヤはすでに復興を遂げた。 But for a good purpose, or is it like... ダインスレイブン、お前に葬られた我が同胞たちは500年にもわたる苦しみを忘れ、生まれ変わったカーン・ルイヤで新たな生を得るのだ。 Yeah, but they still won't be humans, right? Like, they would still be Hiller Trolls or like whatever abyssal corruption that they have. Dots. ざれ言。 And the thing is that did they not learn? Because like khaenri'ah fell because of forbidden knowledge. Like it just sounds like they're gonna go back to what they were doing all over again. つまらん。貴様の言は穴だらけだ。 Isn't there more to reviving a homeland than just reweaving the ley lines? そうだぞ。なんか肝心なところが抜けてないか？例えば、カーン・ルイヤの地脈はどうするんだよ。 Exactly. Like you can't tell me you're gonna find like an uninhabited island or something, right? そんな簡単に済むんなら、マービカや隊長だってアビスの災いの時にあんな苦労はしなかったはずだぞ。単刀直入に聞こう。貴様の言う復興したカーン・ルイヤとやらはどこにある？ Exactly. We don't see it at all. まったくそこまで愚かだとはな。この状況になってもまだ信じないか。 What, are you telling me that we're standing in it right now? よく考えてみるがいい。戦争が始まってから今に至るまで、お前らは本当に何の異変も感じなかったのか？ Wait, with like Diridif, right? Because that would explain like why we're having those weird like time anomalies. Anything amiss? Are there signs that I could have missed? さっき見た夢がどうも引っかかってね。うまく言えないけど、ナタの地脈にノイズが混ざってるように感じたの。ノイズ？地脈や八神の国に実質的な影響はなさそうだけど。Like, wait, so are they just stacking like khaenri'ah's ley lines above Natlan's? そう。互いに干渉しない別の次元に存在してるみたいで、
直接的な脅威は感じなかった。 Huh. ただなんとなく何かが起こってるんじゃないかって気がするのよ。 I so vaguely remember seeing Lumina in the Night Kingdom, facing the Lord of the Night. Wait, that's not all. There were other signs as well. The meditation of the Abyss Order's followers. Interpret. 名園の主の近くにいた将兵の話では、休戦中、多くのアビス教団の信者たちがあちこちをさまよいながら、瞑想のようなことをしていたそうだ。And this is them just like as a version. I'm assuming it's like the Deridath one. イアンサやシトラリと一緒にアビス教団の拠点を攻めた時、あっさり撤退していったのは確かに変だった。ティレルには見えて俺には見えない魔物。それからその逆。お互いの体に触れて初めて相手の視界に映る魔物を見ることができた。Right, because we were effectively working in different dimensions, right? So like we can only see what she could see when we made contact, like when we were experiencing her perception or dimension, and vice versa. Assuming he is right, then another possibility arises. Maybe I'm in a different time and space from Diridath. If she's Khaenri'ah like Dane suspects, then that means she's from 500 years ago. This revived Khaenri'ah that he speaks of might actually exist. Despite hailing from that separate time and space, Diridath has found a way to communicate with us. 何を思いついたのか知らないが、軽々しく信じるな。そんな馬鹿げた話、この目で自ら確かめるまでは認めない。今やるべきことはただ一つ。目の前のこいつを永遠に黙らせることだ。Alright, let's do it. Yo, we can still use him. Go, Dane! さあ働きな。お披露目だ。光り輝くがいい。Go, Dane, kill! Oh, wow, that was easy. それでも片付いたか。これでアビス教団の中での本拠地は落としたんだよな。なんであんまり嬉しくなさそうなんだ。 Because this is all within their plans. Like, they expected us to come here. Dots. さっきのことを考えてるのか。すごく悩んでるって顔してるぞ。Diridath is the only potential lead we have. I think we should at least talk to her about all this. なるほど。つまり貴様は彼女が復興したカーン・ルイヤの住人であると疑っているのだな。Exactly. 俺はやはりカーン・ルイヤの復興がそうたやすく成し遂げられるとは思えない。だが疑念を払いたいなら自ら確かめてくるといい。俺はここに残って戦場の後始末をする。何か別の手がかりが見つかるかもしれないからな。Was the guy still here? He is still there. He's just gonna let us go? Oh, not so. Oh god. Dane! Dane, no! 声と話し方にどこか覚えがあるとは思っていたが、貴様の死をしっかりと確認しなかったことは俺の失態だったな。貴様もまた不死の呪いを受けたのか、ハーデン。500年ぶりの再会だというのに変わらず呼び捨てとは。Yo, he taught you? たとえお前が高貴なる真っ向の剣になろうとも、この身がもはや剣を握ることすら叶わなくとも、私はかつてお前の剣術の師だったのだぞ、ダインスレイブ。
敬意など当の昔に消え去った。貴様の傲慢さと邪悪さに気づいた時にな。そうか。しかしもはや争う必要もあるまい。どうせお互い不死の呪いを背負う身。So they're just 永遠に gonna 決着がつくことなどないのだから。they're just gonna slug it out, huh? Oh, so I think I missed like Dane's lines. Okay. 俺は貴様を100度だって殺してやる。Oh my god. They are just gonna slug it out, Jesus. Cuts. Oh! Oh shit! Oh. Good god, I love this. Did you kill him like a lot of times already, Dane? What's happening? Wait, so did you actually kill him like over 100 times? What? Wait, you actually killed him for 100 times? Dane! Dane, what the fuck? Okay, alright. 100度も死の淵をさまようなど悪夢ですら経験したことがない。過去の恨みを全て私一人にぶつけるつもりか。アビス教団の分だけだ。かつてカーン・ルイヤで起きた全てを含めるならば、貴様の悪夢は想像もつかないほど長く暗いものになるだろう。そうか、分かった。お前も疲れただろう。少し座って話でもしないか。I don't think he's extremely inclined to do that, Harden. Not gonna lie. どうした？昔話は嫌いか？まあ、お前にとっては忌まわしい思い出ばかりだろうからな。まさか貴様がアビス教団の側につくとはな、ハーデン。Like, would he have been against it? 貴様らの姫はかつて貴様らを裏切ったと言ってもいいはずだ。Wait, what do you mean betrayal? ああ、その通りだ。かつてカーン・ルイヤの最悪が起こった時、誰もが救世主による救済を願った。だが、どこを探しても彼女は見つからなかった。Wait, what? 彼女の絶大なアビスの力がすでに削られていたことを分かっていても、それでも彼女が一人で去ってしまったことに我々は深く失望したのだ。 Wait, her abyssal power had been divided. Okay, this is new lore, to my knowledge at least. だが私は信じている。あのお方がなそうとしていることも、その胸の内の後悔も全てが偽りなきものだと。この状況で我々が信じられるものなど他にいるか。カーン・ルイヤの民が今さら神に頼ることなどありえないだろう。彼女を許すとは、この500年で貴様も随分変わったな。もし貴様が騎士学院で俺に国者剣術を教えていたあの頃、今のような心の持ちようでいてくれたなら、俺もここまで貴様を憎み続けることはなかっただろう。 So he was just a super harsh taskmaster back in the day. そうか。俺の行いは学院が掲げる騎士の精神にのっとったものだった。
にもかかわらず冷静さを欠いているなどという理由で罰を受けようとはな。Ooh, Dane lore. それ Interesting. から本当はこんな名など口にしたくないが、同級生だったスルトロッチも騎士精神を貫いたがゆえに迫害を受け獅子の自由を失った。 Wait, so one of the sinners was your friend? 今さらこんなことを語っても何の意味もない。だがこの全てに貴様は関わっていたのだろう、ハーデン。己の地位を守り偽りの名誉を保つために新世代の騎士たちを徹底的に潰した。 Because okay, so I was looking into like Skirk's lore, right? And like her limbs are all like bolstered by abyssal power, or like replaced by them, essentially. So that means like she probably learned that from Satologi as well, right? So that means that he probably has abyssal limbs to replace the ones that he lost through through punishment. どうした？認めないつもりか？すまない。真摯に謝りたいところなのだが、私は But he doesn't regret them. 何も思い出せないのだ。本当に。Oh, it's been too long. It's been 500 long years, huh? この姿を見ろ。アビスの力がなければ、私はこの肉体すら維持できない。記憶も心も精神も感情もとうの昔にすり減ってボロボロになってしまった。だがたとえそれが私にとって振り返りたくもない過去でかつて目を背けた記憶であったとしても、それでも私は心の底から思い出したいと願っている。So you don't remember much, but you remember enough to realize that Dainslev was your student. このまま本当の自分を失ってしまうことが怖いのだ。私が犯した罪については全て謝罪する。だからもっと聞かせてくれないか、カーン・ルイヤでの過去について。It just feels like he's stalling for more time from Dainslev, but you know what? We let's get some khaenri'ah lore. Why not? 道理で記憶とは人格を形作る根幹だからな。カーン・ルイヤでの過去か。Dainslev slowly countless memories of khaenri'ah flood into his mind. All the sights, memories, and feelings, everything etched into the heart and mind, are gradually brought back to the forefront again. Simply recalling everything seems to take a long, long wait. 随分いろいろと思い出したようだな。聞かせてくれないか、カーン・ルイヤの黄金の時代について。What if this is part of his ploy? Right? Because we know that the ley lines are also like the record of the land it's from. So could this be a ploy to get him to kind of power like khaenri'ah's ley lines? Because like it's feeding into the memory? 貴様に語ってやるほどの時間も情けも持ち合わせていない。そうか。残念だがよかろう。私には聞けぬ物語も。It was a 運 ploy! 命の食器が聞いてくれた You なら bastard! それでいい。You don't regret anything. 運命の食器。いえ、貴様ら一体何をした？改めて謝罪するダインスレイブ。確かに私は嘘をついた。お前の見抜いたことは全て正しい。So you remember 私で everything. はお前を欺くことはできないようだ。カーン・ルイヤの復興はまだなされていない。Oh, 死 okay. 脈の折り直しすらまだ完了していないのだからな。So you planned this from the start. 死脈とはあらゆる記憶の集合体と考えていいだろう。
かつてのカーン類野の地脈を再構築するには Yeah, I was right. So it's あの building 時代の on カーン類野に関する almost like the ほぼ全て ideal の or the 記憶が memories of 必要とな khaenri'ah. るのだ。運命の食器は記憶という原料なしには何も紡ぎ出せない。 And they head out here because this would have been the best place for them to lure Dainsleif out. だからアビス教団の者たち全員で Oh, that's why they were 記憶の meditating. 断片をかき集め、当時のカーン類野の姿 They を were meditating and thinking back on what 可能な限り Khaenri'ah 復元 was しよ like. うとしたのだ。今もなお運命の食器は動いているのか。アビス教団の奴らがしていた瞑想も食器に原料を供給するためのものだというのか。その通りだ。500年の時を超え、残された我々が記憶を紡ぎ、夢の国を再びこの現実へと呼び戻す。壮大でロマンに満ちた計画だ。だが、500年という年月はあまりに長すぎた。我々の記憶はすでに摩耗し、今やほとんど残されていない。 But わずかな原料では不完全な世界しか生み出せない。 and presumably Dainsleif memories aren't fragmented, aren't broken. Can you imagine if the captain is still alive? Right, like his memories of Khaenri'ah would be like, damn. そこで目をつけたのがこの俺か。長年貴様らを狩り続けてきた敵だというのに。その通りだ。お前の兄が残した指輪のおかげで、お前は何度でも肉体の状態をリセットできる。 Oh? Wait, is that why Dane's body hasn't degraded? お前の記憶も多少はすり減っていようが、カーン類野の末裔の中では最もマシなはずだ。たとえ教団の全戦力をおとりにしようとも、お前の心に刻まれた記憶だけは手に入れねばならなかった。 Yeah, that's a risky plan. 俺をここへ誘い込み、瞑想の状態へと導くこと。それが貴様らの真の目的だったというわけか。いいだろう。俺の脳裏にあるわずかな記憶と引き換えに、貴様らの全戦力をそげるというなら、悪くない取引だ。礼を言う。He's gonna go back to killing you now, buddy. 運命の食器にすがりつき、一か八かで支柱の駒を全部投げ捨てるのは賢明な一手とは言えないがな。少なくともあの方にはこの戦いに参加する資格がある。そしてたった今、お前の助けのおかげで運命の食器による新カーン類野の地脈が完成した。貴様らが崇める者のことはさておき、どんな代償も厭わないと言ったな。俺を欺いた報いに、もう100度死ぬ覚悟はあるんだろうな。Yeah, he's gonna go at it again. Return to the cave to investigate. Let's go. 人物 やっ There she is. Are you good, ma'am? I get the feeling we're nearing the end of the quest too. ティレルねえ大丈夫？何かあった？ You okay? Oh.
Oh god, Cataclysm. Oh shit. Okay, that is not fun. What is this? This be the Cataclysm. The cubes. The unknown god. Is this where Dirdif is right now? So she really is. 私たちは同じ世界の人間じゃない。そういうこと？ Yeah, no, unfortunately I'm from the from the future. 俺は未来の世界にいる。 Ooh. よかった。なら世界はちゃんと続いていくのね。じゃあカンルイア、私の国はどうなったの？ It's destroyed, ma'am. Dots. やっぱりいいわ。聞かないでおく。未来がわからないからこそ頑張る力が生まれるの。私は信じてる。救世主様ならこの運命を変えてくれるって。たとえあなたの助けがなくても私は彼女を探しに行く。So we're gonna find wait. So if she actually is a person from 500 years ago, and we are experiencing like the same, like this like diversion timelines, right? So, でも So is that a time loop? 私にとってあなたは間違いなく救世主よ。すべてを守り、すべてを変えられる人。Well, I apparently am a descender, unlike my sister somehow. Because like Urban still has a record of her. でも残念。私たちは同じ時空にいないんだものね。No, we'll be able to see you again. Don't worry. Right? We'll be able to see you again.そうだ。前から思ってたんだけど、あなたが一生懸命妹さんを探してるように、妹さんもあなたを探してるかもしれないでしょ？だから何かあなたと会った証になるものをくれないかしら。 Wait. Are we gonna give her the key? Which means that the Hiller Troll that we meet was actually her. That's messed up. Wait, so that means that the key that was left behind was our key the whole time. 妹さんを見つけたときにあなたが探してたって証明できるように。 A memento. Key. Wait. どうかした？ You're the Hiller Troll we met. You're the one that ran off. No. Dirdif, no. If this is your future, if this is her fate, we trust you. Give her the key. Oh? What the? A time stop?
Sister. やっとわかった。時の失勢、イスタロトの影響だったんだ。 Okay, it's been a while since we've last heard of Istarov. Last time was with the Raiden Shogun story. そうじゃなければこの出会いは起こり得なかった。 Lumine, you knew all of this? 知ってたのは結果だけ。その過程をずっと知りたいと思ってた。500年前、カーン・ルイヤの最悪が始まったばかりの頃、私はカーン・ルイヤの姫として全力で抗おうとしていた。 Wait, so is that why you abandoned khaenri'ah at the time? Because like she came up and said that I was looking for you? そんな時、この少女ティレルが訪ねてきたの。彼女は世界を救ってほしいと必死に頼み込んできた。けれど同時に私にお兄ちゃんのことも知らせてしまったの。お兄ちゃんが私を探してるって聞いて、驚きのあまりすぐには信じられなかったけど、スリープポットの鍵を見せられて本当だって分かった。 So she actually did it. She actually found you. テイワットで目覚めた時、お兄ちゃんはそばにいなかった。この星のどこを探しても見つからなかったのに、よりによってあんなタイミングで。当時の私にとっては難しすぎる選択だった。すぐにでもお兄ちゃんに会いに行きたかったけど、カーン・ルイヤはもっと切実に私の救いを求めてた。分かってた。どっちを選んでもこの先ずっと後悔することになるって。 And you decided to find us. 罪悪感を抱えながらも私が選んだのはお兄ちゃんに会いに行く方。 This is the most candid she's ever been. Even like taking into account the Caribou quest, right, where she was like the least antagonistic towards us. Like this is the most she's actually expounded on like what happened. And then やっとのことで見つけた時、お兄ちゃんはまだ目覚めてもいなかった。スリープポットの鍵もちゃんとお兄ちゃんの元にあった。 you're saying 3 keys existed simultaneously in that moment. So the one that was with like the Hilitrol was our key that we gave to her to give back to us. わけがわからず混乱したけど、考えてる暇なんてなかった。すぐにお兄ちゃんを連れて逃げるしか。ここからはお兄ちゃんも知ってるはず。500年もの間ずっと疑問だった。でもまさかこんな偶然が重なって答えにたどり着くなんて思わなかったよ。500年後の私の行動が全ての元凶だったなんて、私への皮肉なの、イスタロト。 I mean, I don't think Istarov sees time in a linear fashion. Not gonna lie, Lumine. You're to successfully succeed in bringing us together. Unfortunately, it is divergence of us 500 years apart. She hoped that a savior would save khaenri'ah, save the entire world. Instead, news she brought led the savior to make the complete opposite decision. How awful. Is this her fate? Is that how her story must end? Like, so we gotta save her, right? We gotta find a way to make her not a holotroll, right? Has khaenri'ah really been revived? まだ。でも最も重要な一歩は踏み出せたよ。カーン・ルイヤの地脈がやっと完成したの。テイワットの地脈は天理によって固定されていて、増やすことも置き換えることもできないってことは最初から分かってた。
でもナタにあるヤガミの国だけは例外みたいで、ずっと気になってたの。I mean, but that was kind of made in conjunction with like one of the shades, そ right? こで私はアビス教団を率いてナタに陽動作戦を仕掛け、ヤガミの国へ入ってヤガミとの対話と交渉を試みた。残念ながらヤガミの国は特殊で、新たな地脈を受け入れることはできないんだって。でもヤガミは地脈を紡ぐための空間を与えてくれた。The Lord of the Night did say that even she can only reconstruct Natlan's ley lines. Probably for the same reason. She can't do anything for like, she can't add or like create new ones. She can only like just restructure what is already there. それでヤガミの許可を得て運命の食器を起動させたの。 Wait, but why did the Lord of the Night give you permission? 一輪のインテイワットの花を基盤に500年前のカーンルイヤを再現した空間を生み出して、今のナタの時空に重ね合わせたの。 Flower. 時空が重なり合ってたからこそ、お兄ちゃんもティレルに出会えた。 So that's what I saw in my dream. She's not lying about that, at least, but what I don't understand is why did the Lord of the Night agree to this? Exactly. Why? How? その後、すべての教団の信者たちの瞑想と思い出によって、現在の時空に重ねられたカーンルイヤは次第により完全で現実的な形を成していった。記憶を素材に重ね合わせた空間をテンプレートにして、運命の食器はついに役目を果たしたの。今私が手にしているのは新世界の座標図そのもの。 So that thing contains khaenri'ah? 運命の食器によって紡ぎ出され、絡み合うのは新カーンルイヤの地脈。かつてカーンルイヤと呼ばれた国はここから再び生まれ変わるの。 So is that where we're gonna go after Shnesnaya? So like, okay, like the implication would be that, you know, after Cryo Traveler, we'll be getting Abyss Traveler, right? Because like with Skirk, she uses Abyssal power to emulate, like her power comes from the Abyss, right? And there's a trick to like make the Abyssal power appear as like the regular 7 elements of Teyvat. So is that where we're going? いつか必ずこれを受け入れられる空間を見つけてみせ Because る。 when we first saw Lumine after waking up, right? Her sword was coated in abyssal power, right? But the fact that it's still shining white, I don't know. I find it real interesting. Because like, should we expect like a white, like a white lit traveler as well, or would it be different? Right? Because it's like, but again, like we're purifying abyssal energy, right? So would we even be able to use it, or what? But in any case, why? Why is reviving Khaenri'ah so important to you? You were only made your princess, right? Like even if you feel like it can't just be the guilt of not saving it. I don't understand. Is it really just because of guilt? 500年前、カーンルイヤに来たばかりの頃、私はすべての記憶を失ってた。Wait, you lost your memories? カーンルイヤの姫として王宮で長い時を過ごしている間に、やっと少しずつ思い出したの。お兄ちゃんのことも含めてね。Huh. What? Your memories are erased. カーンルイヤで過ごしたあの時間を否定できない。私にとってカーンルイヤは第二の故郷なの。だからこそ
罪悪感が胸に重くのしかかってる。でもそれだけが理由じゃない。 Does it concern the truth that you saw? Because like we know that she saw the truth of the world or something at the end of her journey, right? それ以上に重要なのは天理と対等に対話するための資格を得ること。そのためには一つの世界が必要なの。 But khaenri'ah is only a nation, it's not like an entire world, right? Dots. Oh. Wait! Wait, those were like the unknown gods, like little frequency things, right? Cause they were red. Oh, cutscene. なぜかわからないけど、ホタルの言ってることはどこか他人事みたいだ。ホタル、その計画は本当に俺たちにとって意味のあるものなのか？最初から全部私とお兄ちゃんだけの問題。さようならお兄ちゃん。旅の終点で二人の新たな始まりが待ってる。Tiff, no. We need to find that Hilitroll. Oh, so I feel like that last part may seem kind of weird. Like, what does this have to do with us? It makes it sound like there's more to like the twins' lore, right? Because from what I remember, they were traveling, they were journeying through, like across the stars because like they escaped their home or something, right? So could have been like more to it, because it's like things like we only found out about the spaceship and hibernation chamber in this update, because that was never brought up before. So like that implies that there's more lore regarding like the traveler and the world itself, that like it's intertwined, and it kind of gets me thinking about like Amphorius and Star Rail, right? Because we know that Amphorius is a simulated universe inside of a scepter, right? So would that be similar with Genshin as well, right? Especially when we consider the fact that Lumine woke up with no memories and then it slowly came back to her. So like, and we know the sky is fake too. So is the world a simulation? Is it like something being superimposed on it through like a different dimension, or like what? Right? Because I feel like it ties into like the lore that we don't know about regarding the twins, right? What does this plan of reviving khaenri'ah have anything to do with us? Why are you keeping so many secrets? Why can you only like tell me after I complete my journey, right? And Lumine started this whole thing, like formally joined the Abyss Order after reaching the end of her journey and discovering the truth of the world. So that implies that the truth of the world is tied, like, with the twins, right? And the fact that, like, Lumine isn't a descender, whereas we are. But, like, it's not only that she's not only, like, not a descender, but, like, she is recorded in Irminsul, right? Which means that she's actually a native of the planet, like as opposed to like Skirk, where she's not a descender because she didn't come to the planet of her own power and she's not able to like change fate or something, right? Like based on the trailer we got for her. I still haven't played her quest, so I don't know, right? Like that's a different thing altogether. But like Irminsul has memories of our sister,
right? Implying that she's native to Teyvat. So I don't know. It's a lot of things, right? But hopefully they will spoon feed us more details as it goes along. So I'm gonna take a very quick break. I'll be right back. So yeah, just enjoy some of the Natlin music. And I'm back. Okay. 主力部隊が戦場に到着する前にアビス教団は撤退した。きっとまたトゥマイニのおかげだろ。もちろんダインスレイブさんの活躍もあっただろうけどな。Are we slated for a feast, Ian? お、どうした？浮かない顔だな。Yeah, so I met my sister. I got some answers, but I've got a lot more questions now. 詳しいことはオイラもわからないけど、旅人がティレルと手をつないだ瞬間、まるで異世界に入ったみたいにオイラの目の前から消えちゃったんだ。必死で近くを探したんだけど、気づいたら元の場所に旅人がいた。すごく悲しそうな顔で立ってたんだぞ。It's fine. I need some time to take everything in. Oh, it's a lolly. Oh my god, are you hungover? なんとなくわかる。妹さんのことでしょ。夢の中でヤガミと話していろいろ聞いてきたの。Yeah? 妹さんに会えたのか？ I did. We had a long talk. なんでオイラに一番に教えてくれなかったんだよ。まあ落ち込んでたのはわかるけどさ、後でちゃんと話してくれよな。Yeah, so khaenri'ah's ley lines have been recreated. 君の妹、本当にすごいことしちゃったのね。さすがに驚いちゃった。それよりも驚いたのは、ヤガミがそれを許したってことよ。Right, exactly. Like, why would you do that? That caught me off guard too. I would never have expected that. ヤガミから理由も聞いてきたんだけど、すごく複雑な話なのよね。アビスとの戦争の時、マービカ様と隊長の意見が分かれてたでしょ。ナタの文化や人々の記憶を第一に守るべきだと考えるマービカ様に対して、隊長は地脈を守ることが最優先だって主張してた。そして今回運命の食器を見たヤガミは、それが地脈を生み出す力を持つことを知って
大いに興味を持ったんですって。 Right, so like if like Natlin had the Loom of Fate, right? Like, would it have given the option of like blowing up the ley lines and then recreating it with the loom? 彼女は君の妹さんのやり方が第三の合理的な選択になり得ると考えた。もし国全体を座標図として保存できるとしたらってね。Hmm. 国全体を保存する？全然話についていけないんだが。おいらもだぞ。それで八神は運命のショッキが今のナタに実質的な影響を与えないことを確認した上で起動を許可したのよ。 I mean, I guess that's good? ただ追加条件を課したみたいだったけど。追加条件？八神は何を要求したんだ？さあ教えてくれなかったから。 So our sister, she was in a contract then. Hmm. ま、とにかく飲もうぜ。戦いに勝ったんだからな。私は八神様を絶対的に信頼してる。すでにこっちの厄介事を引き受けてくれてるんだ。心配することないって。 I mean, fair enough, but still, it makes you wonder, Iason. そうだろ旅人。 Got a point. I still feel like a mess though. さあ一緒に北条の国に戻ろうぜ。ボレソもいるだろうし今回はしっかりもてなすからな。 No food? Oh, okay. I'm sorry. But there's somewhere else I want to go first. お Are we gonna go find Dainsleif or what? Oh wait, no, the cave, right? そっとしときなさい、イアンさん。 Cause we've got to be sad about Duradith, right? We're sad about like her fate. 君みたいなタイプにはちょっと理解しがたいかもしれないけど、人って時々一人になることでエネルギーを回復できることもあるのよ。Hmm. 旅人。Paimon, just come with me. Return to the cave you were previously in. We gotta see. Are they still here? Nope. Okay. So we're definitely gonna have to save this cave now. I mean, like, save the location. メッツこの手に。人物。 No, the club! Before you know it, you've fallen asleep, drowned in the myriad of thoughts. You finally sense what feels like someone clasping your hands. No, Duradith! But this time, it sends you into a deep sleep, where sweet dreams await. No, Duradith! No! Cave time. Okay. That's so sad though. It's literally like it's almost like lovers separated by 500 years. Like, would we be able to save her? Cause like she clearly knew who we were.
Right? Because she knew that we were from the future, and then she figured like this is the moment. Right? Because she saw us in Paimon. Do we still have our key? Huh. We do not. Alright, we don't have the, the hibernation chamber key anymore. Lovely. Hmm. God, that is sad. Okay. Let's grab this. Alright, you know what? I'm gonna get started on the skirt quest. I definitely won't be able to finish it. But let's do it. Listen to Paimon's advice. On an otherwise ordinary day on the road, you suddenly feel a strange discomfort. Let's do focus mode. Oh. Oh right, we do meet her in Lyra. I forgot about that. There we go.あれ、白術のやついないみたいだな。先生かい？今日は休みだから患者さんが来たら直接奥の部屋にって言ってたよ。Oh, hello. あ、そうだったのか。おばあちゃん、ありがとな。奥の部屋に行こうぜ。Oh, the back being here. Okay. Let's go in. It's your back room. Hello, Baiju. お、珍しいな。お二人ともお久しぶりですね。いかがなさいましたか？こいつなんか最近疲れてるみたいなんだ。あんま眠れてないのかひどい顔してるし、目の下にクマができることもあるんだぞ。 Honestly, I feel like if we did this quest before the a time and space for you, it would have less impact. But after doing it, because like, you know, we just literally just gone through a lot, you know, it makes more sense to do it now. それにぼーっとしてることもやたら多くてさ、何度も呼びかけてやっと反応することもあって、なんかの病気なんじゃないかなって。へえ、あんたでも体調崩すことがあるんだな。いつもすこぶる健康って感じなのに。I mean, I guess I could be. 確かに知り合ってからあなたが体調不良でここに来たのは初めてですね。どうぞおかけください。まずはWhat's your diagnosis, Baiju? Am I gonna be okay? Am I gonna die? 白術、すごく真剣な顔だぞ。まさか本当に良くないのか？顔色は良好、胸膜に異常なし、呼吸は安定、脈は力強くも安定していますね。
医者としての経験から言えば、あなたの体は健康そのものです。理論上、特に問題なく元気に過ごせるはずですが。And yet, I do feel like something is off. ええ、それこそが私の引っかかる点です。健康であるにもかかわらずそう感じるということは、あなたの今の状況はいささか複雑であるということ。体を蝕む病には大抵原因があり、治療法も存在するものです。しかし、体の外から来る病となると、医者では処置が難しくなります。But you're the best doctor we know, Baiju. 体の外って？例えば、呪いや不術などがありますが、今の段階では判断しかねます。ただの過労による精神疲労かもしれません。こうしましょう。この病室をお貸ししますから、まずはゆっくりと休んでください。どのような原因であれ、糸口は必ず現れます。対処法を練るにしても、まずは病巣を明らかにしませんと。I mean, honestly, not a bad idea, to be fair. 安心しろ。精神的な病を患ってる人ならたくさん見てきた。とりあえず心が落ち着く子を炊いとくから、ぐっすり寝た後、何か食べてくるといい。Oh, are you gonna be cooking, Chun-Chun? 私と長生は精神疲労に関する古書を調べてみます。何か手がかりが見つかるかもしれません。まあでも、私たちも精神医学の専門家ってわけじゃないし、もっと詳しい人を見つけた方がいいかもしれないな。So will we be calling Mizuki? Because she deals with like more mental お前の体調不良の stuff. 理由 She が is a わからない therapist. のか。Or she is a clinical psychologist, you know, so. 疲れてるみたいだし、こいつらの言う通り、ここでゆっくり休んだ方がいいんじゃないか？ぐっすり寝たら全部治ってるかもしれないしな。オイラが隣にいてやるから安心しろ。Whispers betwixt stars and night. Right, let's rest. Oh, look at that. Oh, wait, what is happening? Is someone observing us or what? Where am I? This looks like the Night Kingdom. There's a thick fog covering my field of vision. This feels more real than a dream. Too chilling to be real life. My breath freezes in my throat before I can even exhale it. Feels like my soul has been wrenched from my body and thrust into this strange and unfamiliar space. Whatever direction I look in, there's no end in sight, and worse than that, I think there's something in the fog, following me like a shadow. If this is a dream, how long till I wake up? And if it's not, then where in the world am I? Are we in the void? Are we in the abyss? Wait, is that the... Oh. Did we get stabbed? What happened? What in the... Something just pierced through the fog and stabbed me in the back. But there's no blood. There's a strange light coming from the wound. And I see this familiar looking spikes retreating back into the darkness. Inside, it's like a part of me is missing. Now another wave of fatigue is washing up. Like, are we just getting attacked in our dreams, or what the hell is going on? What? Paimon. No. そろそろ起きたらどうだ？お日様も元気に昇ってるぞ。Dots. 珍しくオイラの方が早起きだな。もう昼だぞ。どうだ？体調は良くなったか？ Paimon, I need you to check if I've been stabbed. 傷？寝てる間にどっかぶつけたのか？ Oh my gosh, Ari, hello. Hang on, let me give you a little shouty shout out. Hello, Raiders! Welcome, welcome. That was metaphor. But Raiders, if you do not know me, my name is Ryuta Toya. You can call me Toya. I am a snow alien from the planet Rito.
And also, the leader, the Snow Patrol, where we go around looking for not so chill vibes and make them chill again. Welcome, welcome, welcome. So, yeah. We have entered the tournament. Ah, nice. Nice. It's time to be king. It's time to put our royal virtues to good use. Right? In the name of the prince and all. But that's great though. Super excited for you. Now the world is literally your oyster, Shirt King, literally. But yeah, we just got done with the 4.7 Archon quest. You know, we got to meet Dainsleif again. We got to hear the soft dulcet tones of Tsudakenjiro. And we got to play around with Dainsleif just a little bit. Like, not actually legitimately play him, but we got to summon him like a little... We got to summon him. And he's got like these nice blue fire like attacks. It's really awesome. I'm in Tsudaken, I know. なんもないぞ。いつもと全く同じだ。 Kind 怖い of, 夢でも見たのか？ kind of, but also a bit too realistic to be a dream. It stabbed me and then took a piece of me away. まあ落ち込むなって。夢は逆夢とも言うだろ。悪夢を見たんなら楽しいことをしようぜ。そうだ。今日はオイラがおごってやるぞ。食べながら夢のことを聞かせてくれよ。I mean, I'm not gonna turn down a free meal. So. Oh, we're just gonna automatically teleport? Okay. You and Paimon head to One-Man Restaurant. Sensing that something isn't right, Paimon orders a bunch of dishes to cheer you up. What do we get? Ooh, 霧に包ま pork. れた場所にいて All meals are free if you don't pay for them. Exactly, Yuki. Exactly. You know? You just go into the restaurant, you just eat, and you just sneak away. Yeah. 旅してきてこんなこと初めてだよな。それ本当に夢だったのか？ That's why I asked you to お check. 前の話を聞いてるとなんだか夢じゃなくて実際に変なところに連れて行かれたみたいだぞ。 Yeah, that's literally why I asked you to see if I've been stabbed in the back, Paimon. でもお前が起きた時は間違いなくベッドの上にいたし、オイラが起こした時もぐっすり寝てたよな。 Yeah, I don't know what to make of it either. Maybe it was just a very lifelike dream. よし、じゃあ今日は寝ないでお前の隣で見守っててやる。もし悪い奴が近づいてきたらオイラが追い払って。 Are you sure you're gonna beat them up? それか、お前を起こして一緒にやっつけてやるぞ。 Of course. Paimon's smell has a way of putting me at ease. But what I saw is still bothering me. That dream is so chilling. And it almost feels like there's something watching me from some corner of the world even now. Something stabbed me in my dream. But when I woke up, there's no wound. Still, if I focus on that area, I feel a vague aching. Almost as if deep underneath the flesh, something is... 亡くなったみたいか？ It's Skirk! なんか言ったか？ You heard that too? 肉体は完全であっても魂が欠けている。このまま放っておけば心が枯れてしまうだろう。 Are you saying that thing took my soul away? うわー、びっくりした。お前は覚えてるぞ。 Oh my カ god. ルタリアの師匠だよな。確かなんだっけ？ Did she actually pay to say squirk in English? Anyways, look at her serpent-like eyes. The red, the white, all of it. Skirk. そうそう、スカークだ。どうしてこんなところにいるんだ？あ、前にあったのはフォンテーヌの原始大会でだったよな。オイラたちは先にそこを離れたからお前とはそれっきりになっちゃったけど。 Yeah, you can just come in here like casually. Oh, so I just properly saw. We got some fried shrimp. We got some eggplant. We got some pork belly. Damn,
Paimon went all out. We need some rice or noodles though. This is a bit too heavy on its own. あとタルタリアがお前を探してたぞ。どうして万民堂にいるんだ？オイラたちに会いに来たのか？さっきなんか言ったのもお前か？いえ、何を見た？ Well, I was in a dark void and like this really interesting sword stabbed me. You have bowls. Maybe there's a very small amount of rice in them. I mean, to be fair, Yuki, it's Genshin. You see how big these shrimp are? Like, all the food in Genshin are, like, gigantic. You know? I say this is like pork belly, but this looks like just straight up like hongshaoro or something. You know? These are, like, very big shrimp. Or this is a very big pig. I can't decide which. Dots. 警戒心が強いな。まあ、それも無理はないか。 To be fair, we don't really know much about you, Skirk. I'm hungry now. Is it time for a konbini run, Eri? Gotta be Asian. Eat the expensive. Exactly. We have rice at home. Literally. It's like you bring your own like bowl of, like what, you're gonna pay like $1 to $3 for a bowl of rice? Nah, we got rice at home. 店主、酒を一杯。 Oh, for just straight up? Okay. ああ、ちょっと待ってくれ。はいよ。自家製で度数は控えめだ。ウさん、Oh my! I mean, okay. To be fair, if we're paying like $1 to $3 for this big a bowl of rice, it's pretty worth it. Like, Yuki, look at this shit. Like, look how big this rice is. This is like a noodle bowl, like fucking portion of rice. Like, holy shit. No, like, you know, like, okay, you know, like, no, this is like a sharing, like a table sharing of rice. But think how much rice you can make at home. That is true. That is true. But what if we buy like expensive like short grain or long grain rice too, you know? No, it's like it's like the vibes are like, you know, you got the rice cooker to make like you know, like maybe 3 cups of rice, but then you got the big like rice cooker. You got the big rice cooker with only like the cook setting to make like a whole like family worth of rice. A table share of rice is just if you're not a coward, you're not paying for it. I remember exactly. A table share of rice is just rice for one person. You're not a coward. That just sounds like me. I'll eat a whole thing of rice. ああ。はあ。こんなに客が入ると分かってたら、神格を休ませなかったんだが。I keep forgetting that Chunho works at the restaurant. Like that is her actual job. お前の問題に関与するかしないか。私にとってはどちらでもいいことだ。故にこちらから歩み寄るつもりもない。私を信用するかどうかはお前次第となる。Also, I keep forgetting, but Skirk is voiced by the same Japanese voice actor as Fuka. So, we're getting fooked right now. Fook be upon us. Anyways. I mean, we gotta trust her at least a little bit, right? Because Skirk is the only one who seems to know what's happening with もし us. 助けを必要とするなら早めに言え。 The Fook? Exactly. 私がこの酒を飲み終えるまでにな。 What do you know about the situation? この近くで軽度のアビス乱流が発生したため、それを調べに来た。お Okay. 前たちに会ったのは偶然だ。お前の魂は欠けていて、傷口にはアビスに侵食された跡が見られる。これ以上は言わなくともわかるだろう。 So they can just casually take my soul willy-nilly? アビス乱流？魂が欠けてる？ Skirk seems to know something. And given what I've seen of her strength, I bet she can tell me what happened to me. I don't know what her goal is. But in this moment at least, I don't think she has bad intentions. どうするんだ？スカークを信じるのか？ Well, what do you think, Paimon? こいつ、さっきアビスに侵食されたって言ってたよな。つまり、スカークに頼らなくても、アビスに詳しいやつを探せば、直してもらえるんじゃないか？ Yeah, but not in short notice. Like all of our abyssal
experts aren't here. No boarding a plane, so I gotta go eat a bowl of rice for me. All right, Yuki, we're gonna eat all the rice for you, all the rice at home. 確かにそうだな。それに魂が欠けてる歌なんてゾッとするし、早めになんとかした方が良さそうだ。スカークってかなり怪しいやつだけど、タルタリアの話からすると悪い人じゃなさそうだし。I mean, she's definitely got a different set of values. 1、2、7、10。さて。Wait, is she paying just for her wine? そろそろ結論は出たか? That wine only costs like 10 more? Really? Dots. 俺が見たのは霧で満ちた真っ暗な空間で。Give Skirk a brief description of your dream. そのスカーク様、オイラたちが知ってることは全部話したし、手伝ってくれるよな。その空間の霧を払うことはできなかったか? Are we supposed to do that? ああ、事情は理解した。後で桐原に来い。酒代はテーブルに置いておく。一緒に会計しておいてくれ。I'm more surprised we didn't like eat any of this, but okay, you know what? She's paying for her drink at least, right? So 任せろ。ってあれ、 she もういな just くなっちゃったぞ。 well, she does use abyssal power, right? And we do know that people can teleport with it. Yompame quickly finish your meal and goes to settle the bill. 多いな。モラはこれで十分だ。Oh, for real? あれ、これはお酒の分だからちょうどいいはずだぞ。酒？お前さんたちが注文したのか？ But we did, though? Skirk did. Wait. Do you not remember Skirk? いやいや、忘れたのか？途中からオイラたちと同じテーブルに座ってたやつがお酒を注文しただろ？ウー師匠が持ってきてくれたじゃんか。 Wait, if people can't remember Skirk, so she could legitimately like just dine and dash, right? そうだったか？そこに座ってたのはお前さんたちだけだったと思うが。Then, dude, how are you gonna explain like the, you know, the bottle of wine that was at my table? え？うー師匠、料理に変なキノコでも入れたんじゃねえか？客が原告見ちまってるぞ。そんな、お前もかよ。見てなかったのか？これぐらいの背丈で白と紫の服を着た女の人が向かいに座ってお酒を注文しただろ？ああ、そう言われるとそんな気がしてきたな。酒樽も開けた覚えがあるし、忙しすぎて忘れてしまったのかもな。じゃあモラは受け取っておこう。また来てくれ。 Wait, is this why she's not like technically a descender? Because she's not from Teyvat, right? Which means, but because she's not a descender, she's not able to influence the world, and so Irminsul's not leaving a record of her behind, maybe? こっちもお勘定。There's just a lot of questions with this. どういうことだ？みんなスカークが来たことを忘れてるみたいだぞ。お酒の代金を渡されてなかったら、オイラも見間違いだったんじゃないかと思ってたところだぜ。考えたら背筋がゾワゾワしてきた。桐原に来いって言ってたよな。早く行こうぜ。Okay, where is she?
無に帰せ。 Okay, do we see? Oh, Rift Hound's here? Huh. なんで樹液ハウンドがこんなにいるんだ。みんな忙しそうに何か集めてるみたいだぞ。近づいてみようぜ。 All right, time to take care of them. 口封じは任せたからね。絶に寝よう。契約を果たせ。最高の一品よ。冷凍のフォークをたたえよう。はっふっふっふっはっ。これがあいつらの集めてたものか。見た感じまるで。 God remains. Wait, so like the ones from. Actually, yeah, like we are in Lyra, right? So God remains here makes a lot of sense. そうそれだ。一体どうなってるんだ。強い力を持った生物は例外なく生まれた瞬間よりこの世界に影響を与え始める。 Holy shit. たとえ死んでもその影響が完全に消えることはない。 Yeah, that is certainly an entrance. God damn, Skirk. 魔人こそその最たる例だ。何千年も前に地へ落ちた魔人の残骸は今なお大地の奥深くに埋もれている。歪んだ意志と深い呪いを宿したままな。それらが集まることでお前たちの言う魔人の残滓となる。本来はこの地の下に封じられていたものだが、何者かの手によって一部が掘り起こされ、持ち去 Are ら you れているんだ。 touching? Are you touching her hair, その地下 Paimon? 何をしている？ Are you touching her hair? いや、なんでもない。お前が実在するのか確かめたかっただけで。 Yeah, apparently everyone at the restaurant just straight up forgot about you. 触れたぞ。ってことは幽霊じゃないのか。 After you left the restaurant, the other diners acted like you were never there. 自分の命が危ないというのに、そのようなさまつなことを気にするとは。存在感を消す秘術だ。見た者の記憶を瞬時に消す。 Huh. Okay. お前たちと違い、私は世界とのつながりを持つつもりがない。力なき人間に私を記憶する資格などないし、むしろ彼らにとっては忘れてしまった方が幸せだろう。本題に戻ってもいいか？ Sure. おお、何の話だっけ。あ、そうだ、魔人の残滓。ここの魔人の残滓が弱まってるって言ってたよな。それっていいことなんじゃないのか。 Sure, but then now it's in the hands, or I guess the jaws of like the Rift Hounds. オイラたちの経験だと魔人の残滓ってどれも悪いものだぞ。そのせいでいろんな災いが引き起こされたしな。人間の目にそう映っているだけだ。そして力とは突如として生まれるものでも理由なく消えるものでもない。その力は何者かによって奪われたのだ。Like part of my soul was taken. So are they trying to Frankenstein like a deity or like a monster or something or what? ああ、察しがいいな。お前のように奪われた被害者はあまたといる。ただ、そいつらは声を上げることができなかったがゆえに、誰にも気づいてもらえなかった。スメールの砂漠に、一夜にして大量の生害獣の死体が現れた。また同時に、地下にあった魔人の残滓が減っていた。Wait, for real? 魔人の残滓は、相手の狙いの一つに過ぎない。この世界のあらゆる力が多かれ少なかれ流出している。空にある星屑を含めてな。Wait, even the stars? 空にある星屑を含めて。この数ヶ月の間で42の星が消えた。カーン・ルイヤでは空にある星屑は地上の強者とつながっているという説がある。その者が命を落とした時、星屑は消えることなく、ただゆっくりと新たな星座に変化するのだが。 I mean, it's not wrong considering that
that's what the constellations are. しかし今、多くの星が消えた。では、そこにあった力はどこに行ったのか。何者かがずうずうしくもこの世界から吸い取っているのだ。まるで養分のようにな。そして今、それは命なきものでは満足できなくなり、お前にも手を伸ばした。今回奪われたのは魂のかけらで済んだが、次はどうだろうか。But why 何 me? も Like, 起きないと保証できる者などいない。is it cause I'm a descender or what? さてな、ただこれだけは言える。お前が失ったものを取り返すのは、決して容易ではない。そのものは、ありとあらゆる力を吸収し、今や魔人と並ぶほどの力を、いやもしかするとそれ以上の力を得ているだろう。しかしそれ自体は些細な問題だ。真に重要なのは、魂というのは脆弱な存在だということ。力と力が衝突すれば、簡単に消滅してしまう。お前はオイラたちを手伝ってくれるってことでいいんだよな。互いに利があるだけだ。私も相手の正体を突き止めるのに、お前たちの力を借りたい。So you don't actually know what it is. やったぞ。お前って強いんだろ。それにアビスに詳しいみたいだし、お前がいれば100人力だぜ。 Thank you. 礼はいらない。お前にとっては思いがけない災難だろうが、ただそれを元の生活に戻してやるだけのことだ。私と関係を築くのは必ずしもいいことではない。覚悟しておけ。私たちは同じ道を歩むものではない。I mean, it means that we get to see you again. So, in a way, that's not too bad a trade-off. 私はお前を利用して情報を収集し、ついでにそのなくしたものを取り戻す。それだけの話だ。このようなこと、私たちの人生ではさじに過ぎない。Okay, alright, sure. 私の言葉を覚えておけ。Oh, wait, what? さあ、ついてこい。Where are we going? We're just gonna jump in there? うわぁ、協力するって言ってくれたからちょっとは仲良くなれるかと思ったけど、原始大会にいた時と同じでツンケンしてるぞ。Huh. そっちがその気ならこっちだって歩み寄らないからな。そうだ、変なあだ名をつけてやるぜ。何にしようかな。 What if she can still hear you, Paimon? よし、冷凍スミレウリにしよう。 Frosty the Lavender Melon? が悪いんだぞ。 Okay, then. とにかく今はお前の魂のかけらを取り戻さなきゃだな。早く後を追おうぜ。何かいい方法を知ってるかもしれないぞ。 Okay, sure. Oh. Oh god, it's a dungeon, isn't it? Okay, it's a domain. Okay. Where are we? おお、広い場所に出たな。ここってどこなんだ？私が生活している場所。つまり、家だと理解してもらって構わない。It seems more like somewhere in the abyss. ああ、ここに連れてきたのは、時間の流れが外と違うからだ。Okay. アヤックスがお前たちに話したかは知らないが、あいつもかつてこのような場所に迷い込んだことがある。そこで私はあいつを3ヶ月間しごいてやった。だが、外界の時間にすると、それはたったの3日になる。Interesting. So our own little hyperbolic time chamber, except like a year in here isn't a day outside. アヤックスってタルタリアのことだよな。確かにそんなこと言ってた気がするぞ。ここの1ヶ月は外の1日と同じ。つまりここにいれば相手もしばらく旅人を襲えないってことか？そういうことだ。外にいれば
いつ襲われるかわからないからな。それにここなら時間を得られる。残る問題はあと一つ。お前が見たという霧に包まれた空間について調べることだ。Like, presumably it is a place that exists, right? お前の説明も私が感知したアビス乱流も、その奇妙な空間がアビスと関係していることを示している。もしかするとこの秘境と同じ類のものかもしれない。お前の魂のかけらを奪った犯人は今もそこに潜んでいるはずだ。しかしアビスは無秩序に渦巻いている。そいつの居所を突き止めるには、まずは霧に隠れた場所を明らかにする必要があるだろう。 Right, but how are we gonna do that? それにはアビスの力による特殊な視野が必要だ。アビスの力の使い方を学んだことは？ Not that I'm aware of, no. ではアビスの力の使い方を学ぶつもりはあるか？ For now, no, I'm kind of at odds with the Abyss, and apparently we can purify it, so... だろうな。お前の知り得る情報ではアビスは決して友好的なものではない。その力は凶暴かつ危険で、あまたの災いをもたらしてきたと思っているのだろう。違うのか？物の見方は人それぞれだ。洪水や嵐で例えるなら、それらは無数の命を奪ってきた脅威ではあるが、もし操れるようになれば便利な道具となる。She's not wrong. だが、今はお前の心情を考慮し、情報案を提示してやろう。What's this? 私の力が込められたアビスの結晶だ。頭につけることで睡眠時に無根同調を行える。Oh wait, so she'll be able to see what's in our dreams, I'm guessing. 無根道場？魂が触れたこと、夢で見たこと、心に思ったことを互いの目に映せるのだ。アビスの力の使い方を学んだこともなく、そして学ぶつもりもないのなら、私が代わりに調べるしかない。I mean, fair enough. You know, it does sound like a good 無根 trade-off. 道場により、お前が眠りに落ちるたび、私はその夢の場面を見ることができるようになる。そして、私が相手の位置を特定した後、お前たちを連れて奪われたものを取り返そう。おお、わかりやすい作戦だな。So, all I do is wait? Is there anything you need me to do? 今回は状況が特殊だ。さっきも言ったが、たとえ順調に相手の居所を特定できたとしても、お前の魂のかけらを取り戻すのは容易ではない。念のため、お前に修行をつけてやる。Wait, she's gonna Oh, she's gonna train us. お前がこいつを鍛えるのか？じゃあ、今度からタルタリアのことを先輩って呼ばなきゃだな。I mean, he is like physically older than us. 好きにしろ。私はお前たちを弟子にするつもりはないがな。Fair enough. お前は現時点でそこそこの力を持っている。故に、今から行うのは、お前の実力を前提とした上で、今後起こりうる状況を想定した修行だ。
雑談はここまでにしよう。準備ができたら来い。外界と比べて時間に余裕があるとはいえ、無駄に浪費していいわけではないからな。また言っちゃったぞ。いつも効率重視って感じだな。修行か。そういえばお前が誰かに戦い方を教わることってなかなかないよな。もう十分強いわけだし、教えられる人もそういないと思うぜ。Yeah, if only this training actually buffs up the traveler. We can only hope. 最後にやった修行って対雷電将軍特訓か？あれからずいぶん経ったな。スカークのやつ、前に男性のクジラは師匠のペットだなんて言ってたし、実力は相当なもんだと思うぞ。ひひ、いろいろ学ばせてもらおうぜ。Okay, I'm gonna call it here for now, because it is getting quite late for me, and I do need to wake up to actually do the whole like Wi-Fi thing and actually like get some work stuff, do some work stuff tomorrow. So yeah, thanks so much for stopping by. I really appreciate it. We finished the we finished the Archon quest, and like that just honestly led to, oh yo, what the hell? That is such a cool effect. What the heck? Yo, I love that. Holy shit. That is so cool. What? Okay, but yeah, I'm gonna call it here. Yeah, we finished the Archon quest, and that honestly led to more questions than answers, but in a way that's kind of cool, right? Like, we still don't know a lot about the Traveler's backstory, and considering that the implication is that that has a big connection to the actual truth of Teyvat and the truth of the world and whatnot, it's piquing my interest. It's piquing my interest quite a lot. So yeah, I think I will play more Genshin tomorrow. We will finish the skirt quest since we did start it, right? We're gonna finish it. We're gonna go through the whole thing. And then I think on Saturday and Sunday, I want to get started on a new game, you know? A certain game just got released, Raido Remastered. So I'm super excited to play that. And like, you know, I've always liked Raido Kuzunoha. And I did play the games originally on PlayStation, on PS2, but it has been a while since I've last touched them. So like, story-wise, I may not remember like every single case. I may not remember like the whole plot threads, like comparatively to like Persona 3 Reload or like to like Suikoden, right? So in a way, it's almost like me playing the game fresh all over again, because it has been quite some time. I haven't touched it in a while. And the fact that the combat seems like revamped and faster, I'm quite excited to play it on Saturday. So that's going to be my plan on Saturday. Tomorrow we're going to be finishing the Skirk character quest. So yeah, I will try to stream earlier. We will see. But yeah, that's gonna be my plan for tonight. So again, thank you so much for stopping by. I really appreciate it. If you've got the rest of the day going for you, please have a very wonderful rest of your day. And if you need to rest and you can rest and go to bed like I do, then say yes me to you. Good night. Yeah, let's make it a easy raid. Let's go raid the Cat Cafe, Hidamari-go. So for those that don't know about this channel, this cafe, it is a cafe in Nagoya, Cat Cafe Hidamari. And they tend to do like, what was it? I think it was afternoon or like morning to night streams of their cats. So like some of the cats are kind of active right now. So we're just gonna go over and just observe and just be nice. So yeah, Genshin tomorrow, Raido on Saturday. I'm gonna look forward to it. Hope to see you there. So in any case, let's Toya! And as always, this has been Toya, and I'll see ya